Malawi Agribusiness podcasts. Ine ndi Mwafongo John Kisewe Mpakani ndikulandireni ku Malawi Agribusiness podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi, agriculture and agribusiness. Chifukwa masiku ano tikunena kuti ulimi ndi ntchito komanso ulimi ndi business. Zangopanga ulimi mwachizolowezi kuti ine ndi mphunzitsi ndimachita kwa ulimi nthawi zina zinatha zimene zija. Panopa ndiye kuti ngati ndiwe mphunzitsi komanso mapanga ulimi ukugwira ntchito ziwiri, ya ulimi komanso ya uphunzitsi. Lero tili kudimba kwenikweni chifukwa tayenda m'ofesi mu tacheza ndi anthu osiyana-siyana, koma lero tinaganiza kuti tifike kudimba. Lero mwatitengera kudimba kwenikweni. Takudengerani kwenikweni kwa matopeko. Nanga si pachichayo pali manena kuti mulandu wa munda timakakambira kumunda konko. Chabwino, koma tisanalowe mkatikati. Who are you? Okay, zikomo kwambiri takulandirani kuno ku Mcheneka Farm. Dzina langa ndine Joy Chapeta, ambiri amangonditana kuti Miss Joy. Ndine Malawi, nabadwira ku Malawi kuno ku Planta ku Seventh Day Adventist. Okay. That's where nabadwira. I come from Dedza, that's my home village kwa tiye kachere. Apparently Mcheneka, that's my home village. So this place was named after my home village in Mcheneka. Mcheneka kwa it's called Mcheneka kwa William. Okay. Chifukwa choti pamalo pamene agogo anga anapeza apo panalipo kuti azungu anayikapo printing press. So one of the azungu anali William. So anthu amangoti kwa William Mcheneka kwa William because andame analodziwika. So this place is called after that. I'm from Dedza, Mcheneka kwa tiye kachere. So si famu yokha koma ndi famu ndi history, because mmene wafotokozera muzikutivekera kuti the name ya famu iyi ili ndika history kambiri ndithu. Yes, exactly. Ine ndi munthu mmodzi amene I love to go deep where I'm coming from. Okay. And relate. So mwinabe mu bloodline mwathu, as we go along with kucheza kwathu, I should be able to tackle that kuti why even where I am right now. Maybe ndimaina okhala ndili mofesi mwapanga zina zake just like anybody else, but I chose this. No. Mofesi ya cause apopo kutili kuno ndi office. Of course. This is an office. Koma tikunena kuti mwina basi ma laptop ko maye akona ali wewewe basi ndekuti tavala masuti tavala magogoda. Yes. All right. So, nkhani ya school. Tinafika nayo pati. Okay, I am administrator by profession. So I was doing a degree in supply chain management and logistics. So maphunziro amenewa ndikusankha kukakhala kudimba kuma sewera ndi matope. Pamenepo. That's why it's contradicting, but I think mwina anthu timabado osiyana and mwina mmene timaganizira. So for people like me, I like to diversify. So mwina if we go deep to creation. Oh, by the way, I'm a Christian, so I'll be relating to things of my faith. God created aliens with a purpose, so it draws back to finding my purpose. What is my purpose? Why am I here on earth? What is satisfying me at the end of the day? Is it being in the office or is it being here? Because my office is in a boy. Ndagwira ndithu ndi ma organizations ambiri komanso ma office ambiri. Komano eventually nazathera kunoko where I'm satisfied, I'm fulfilled, and I know this is my purpose. Office kuchina chake chimene mwina china khumudwitsa kuti I can't continue with this. Mwina ndipite kudimba. Of course, ntchito ya office sukuti ndiyola kuikayi ndiyabwino because panopa mmene madata awawa ama office inunso ngati muchokera ku office ndekuti zalowa muli bwino. Pomwe munthu ngati ineyo panopa ndoti anthu ena ake masosi ali pandani ali pa ineyo, you know. So office ndi izi paliponse pali advantage ndi disadvantage, komano we look at kuti zimene zilipo zambiri zabwino ndi zitizo to me, zimene zikupanga apply to me. So office tikalowa mama 7 takhala pa desk ndoti tituka lunch 1 hour or 1.5 hours break. The next day out ndekuti ndi 5. A business ose kumalawi kunoko muziwa mmene ili setup yathu ndiyoti anthu atani atseka aweruka apita. I'm not productive anymore.
komanso ndekuti I'm looking at salary imene ndoti ndikalandira I need to think of transport ngati ndikuyenda pa basi ndekuti ndi to and from nankha lunch nankha kodi ndi fuel galimoto ndipange service now you looking at ndili pa nyumba ya rent ndidye nditani kasalary kaja sikamakwana kamangokhala kuti no walandira nthawi imeneyoyo koma it will not take you far. You actually need to have also a side hustle yamphamvu pomwe for me running this thing I have all the time. I plan kuti ndidzuke nthawi zanji ontafuna pa mapanga decide ndidzuka 10 koloko ndipo kwambiri. Okay, so tinapezeka bwanji kunoko kumunda tagwira ntchito school tinayo then we are here tinapezeka bwanji what has been the journey? Okay, basically I'll still go back to the purpose. Yes. It's called a purpose-driven life. I've worked in a hospital setup. I've worked with different organizations, from being a social worker, a field worker, even kukaba desk kumene, administrative assistant and whatnot, you know. But this, I think, not even I think, it comes from now maybe so also my bloodline kuti maybe I'm just trading along despite ibe kuti kwambiri it was me looking at the friends that I had. Yes. You know, pa my friends amene makhala nawo pali ena amene amatibweresa pansi pali ena amene amatithandiza kubwera pamwamba. Now I had this one peculiar friend, Clara Kamlomo. Yes, I know. Clara, we come a very long way and timaitana na kuti pamba timaitana kuti my millionaire. Yes. Pano pati nasunthana timaitana my billionaire. Okay. Yeah, so Clara and I we've got history. We come from afar tinachokera kutali. So in the process inandipeza ndupanga business inaneso namphunzako zina za business nthawi imeneyo. Komana eventually she came out from that business anapeza kuti wamba kupanga zaulimi. Yes. So timaona munthu akupanga zaulimi kena kuyikira ndagula mili ndagula malo tu mili ndikupanga tu izi mili tu ndamanga makola mili tu mwakuti no we're talking kwambiri and what not and that inspired me. And by the way that time malo analalipo kale. Okay. Both akunoko ndikuntunda kucha malo sewa analipo kale. Panthawi imene kakumana ndi Clara. When was that? That was around 2014-15. So 2014-15 malo awo analipo kale. Malo anagulidwa chaka chake. Malo awo it dates back from 2003-2004. Nthawi imeneyo you're looking at the age ndekuti you were young. Kwambiri so. I was very young and I remember kuti kanthawi kena kake nambako ndimakonda kupanga grow ma vegetables this side ndekuti tipanga grow nthawi imene kuli food zone timatsuka kumanga ndikukatani ndikukapanga kukasiya kukagulitsa komano you could see kuti the returns ndi what you're putting in sizima balance aye. And I think imene panalibe proper guidance and training, so it was just one of those things. So eventually I had to drop that. Ndiye kunoko kuna kano ngati kwanyanyalidwa kwasiyidwano, nothing, no activity took place for a very long time. Moti kunoko anthu ankadyesera ng'ombe koseku kuku mina so ina sankadza zoti ndi malo andani aya maziwa chifukwa chakuti kuntunda kuja kanyumba kaja kanali kalipo. Of course kana sana chitidwe modify kana ngomangidwa ndi njera basi. There was a caretaker komano there was just like mema khalira nyumba tikakhala ndi maid onani timaina umoza zochita. Mwana tikadzuka mwana mamusambitsa madaipa mmakataya umo izi timatere nyumba mo muzikuntha umo lero timaphika ndo zakuti and what guidance. So there wasn't anything of that sort, you know. So kosa kunoko kunalibe even nzimbe izizi zinali patali zimene zinalipo kalekalero koma zonsezi kunalibe. So chidi changa chiliponena kuti 2003 maruli mwana kwambiri. Yes. Maganizo gula malo anabwera motani una ndrama nkasana zochochita were you forced to buy land? No, this was because we're very young. This was inspired by my mother. Okay. Yes, she was the one who made the decision. Good, okay, fine. Ndrama izizi
tigule chani tigule malo. Okay. Yeah, so after somebody had told her, which is my uncle, tikachoka kuntunda kumwe kuja close by, ndame amauza kuti kuli malo tuku. Kugulisa malo. Yes, then ndekuti tikambirana, okay, kuli malo tuku tindrama tiripo tiyeni tikatani tikaoneko apo ndi apo nkupezeka kuti malo sewa atani agulidwa. So like I'm saying kunena kuti nthawi imene madziwana ndi Clara malo awawa analipo kale. Malo awawa tinali tili nawo kale. Malowa mangodyetsedwa munomo ng'ombe anthu amangopanga encroach. Mokuti nditayamba ine kuti ndayamba za serious kuti now I'm taking this kunoko dothi lili sinali chonchi. Okay. You can imagine kuti dothi loti likumapondedwa ndi ng'ombe zima hoofs zija every now and then limakhala kuti lalimba ladirizika, you know, and stuff like that. So kose kuno kunali chichire mitengoyi, so chifukwa choti kunalibe supervision nthawi zambiri anyamata ndikutoyang'anira uko amabwera ndikudula ndikuotcha ano pamwambapo kuti pasaphuke nanga sipakaphuka ine mukaona mudabota ukuphukapo bwanji ndoti amaotcha ndikukwirira, you know, and stuff like that. So when I started talking after kuti Clara naye wayamba izizi ndikumamuona chanchani. 2018, I traveled to India. Yes. On a medical trip. Yes. When I got back, months after I came back, because I was staying in Grade 49. Yes. I've got property there where I was staying. So I would drive to here. Mapanga pagi galimoto yanga kunse kuja pali beso apo polowera apo. Panga pagi kunse kuja ndikuyenda. Ndoti basi mina ndima apo mwina ndimatanthawizi nanga ndava magambutsi kulowa ako mwina kumazafika chapina pake apo komano ukumayang'ana kuti koma njoka apapa sindingapezane naye because ndinali chichire choti chagonera ena idimba loti lagonera. So malowa basi ndizimva timbalameto chani and what not. Kenako I started thinking to myself, I'm sitting on millions. Okay. I'm sitting on millions, like literally, you know. Especially when I'm broke. Maluzi, you drive here and just, start imagining good. So I spoke to Clara, and I remember so good zampanga ko approach Rose. Yeah, Rose Chasoa. Yeah, yes, namulembera. Ndikuti neyo ndi malo koma malo angokhala, so I want guidance kuti kodi how do I start? Where do I start from? What do I do? Koma malo ndili now, you know, zajoncho ziji. So eventually, because I kept on pushing, persuading these people, I want you to you know. I think nkhani ya ndani ya Jacob. Yes. Adamuka kamira ngelo kuti ineyo sindikusiyani. So that was also with me. I said ine sindikusiyani. I want you to teach me. I want you to tell me what should I do. Land ilipo kale, you know. Savings, I had money, you know. But I want to start. Where do I start? So Clara took me step by step. But how she took me step by step, it was through my trainings at Jama Bangisaja. Okay. Yes. So I thank God I understood the mathematics or the ideology of the now farming. Yes. I needed to sit under those that knew. I needed to sit under a class, learn and understand. Execute what you are seeing here. So the mapanga now grow my training at Jagun I think it might be my 2000, yeah, my 2.5 years and I figure my 5,000. I mean drama idea. So would pay my WhatsApp aja, tapangapo mushroom, tapangapo ya Irish potato, tapangapo ya onioni, tapangapo ya nkumba, tapangapo ya nkuku, you know, all those trainings in Rwanda and mapanga now. And don't kapanga muja. I would come and put it into practice. Pamenenda jama ndekuti ndimuza. Yes. You know? So what I did was, I remember telling my mom, ndifuna ndikatani, ndikayambe. In fact, my last job, like job ya office, inali ya ku my whole project. Yes. This was a project ya Billy Graham Evangelistic Association. So it was starting, in that project, it was for Africa. So it was starting with Malawi. So I was a part of that crew. And when Malawi was done, you wouldn't know they are moving to Zambia and the other countries.
that's when I said, enough, I don't want to work. Of course, in between, I did the Masav and the my organizations and whatnot. Yes, that's it. Komano, kwambiri, ndekuti ndinalekeza pene kuti I'm office, it's ending here. I'm not doing this anymore. So what I did was, I told my mom, ndifuna ndikayambe kutani kulima kuje nikuja. I remember my mom going like, Mungu ono ngakondrama zanu kwene. Mungu ono ngakondrama zanu. Akasi with the past experience yoti timalima ma vegetables kunoko akulu aja. Sizi mateka. Ukapanga masamu kono fiwero ochoka kume kuja kubweza tenga masamba kupita uko kagulisa ukayika mu shop wasintha mtengo. Iweyo mtengo mene akugulira outside and you're going like what? You know? So sizi mapindula. So she still had that at the back of her mind kuti izizi mwana wanga Mungu ono ngapo ndrama. Kume kuja simupindura chicho sichanchanchani. Mwina so malaje can just put it up for sale. I said, kulibe malo gulitsa. There's no place that is being sold. You know? So she gave me a benefit of the doubt. Okay, let's see what she's gonna do. Because nabanga magani, still holding on to the angel now, right? Jacobono. So it was the same thing. So I started in the but I took that bold step and started. Ndikuteka kuti mwangotipeza kumene mukuonera Malawi Agribusiness podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi. Lero tindi Miss Joy eni yake ya Mcheneka Farm. Ndatichula mna bwino? Yes. Yeah, Mcheneka Farm. Tikumva mbiri yawo kuti anayamba bwanji. Ambiri mmakhala mukufunsa kuti ayi tachezapo ndi Clement. Mwina kungomona pamene ali komosa zozoti wadusa mutimo. Tacheza ndi alimi ochulukirapo. Amene mwina timangoona pakali panopa kuti they are doing great. Koma mwina sitimadziwa kuzoti anadusa motani. So today we are learning kuti Miss Joy adusa motani. So chaka choyambirira. Walimba mtima kuti anoya papa inende ndikuyamba. Masteni, it's okay inuyo tandonerereni neyo. How was the experience? I'm asking this question chifukwa just yesterday. I was talking to a friend wayamba ulimi nayeso. She's in USA. So wawuzidwa kuti chaka choyambirira ulimi sumapeza phindu umakhala chaka chongophunzira. Ambiriso amafunsa kuti maona vili ma social media ukapanga post ndimaona ma post anthu amabwera kuti so waneka chimanga ungakolole mabaga ngati. Those are like the questions amene mwina anthu samaona zankati kuti ukolole mabagi amene akunenedwa kwene uduse patipo. So experience ya chaka choyambirira inayotani? Okay, experience ya chaka choyambirira. I don't to generalize it, yes. But I'll come to the general later. Experience ya chaka choyambirira was not bad. Okay. Yes. Why I'm saying good it was not bad, it's because I was determined to do this. I had the passion of doing this. I had my reserves and drama to run this. Yes. You know, I had school imene ndithandiza kuti ndipange understand what I was venturing into. Okay. And still ndimazibanga be equip more with knowledge. I invested in knowledge kwambiri. And see matera ma WhatsApp trainings okao. In one person amene makonda kupanga Google zinthu. Yes. You know, research. I'll ask people, you upanga ichi, how are you doing it? Okay, this is matani, you know. Even boro la mankwala ija, uliwerenga limene ija, okay, mankwala wa kutana and stuff like that, you know. So the first year when I started, I wasn't looking at mafuso amene mafuso anthu omanena kuti ndenyemba apo pamene mwadzaliramo ndekuti mkhozo tutsa ndrama zingati kapena mabagi angati. No. If you go into farming with that expectation, ndima questions amene okumayidigira amansa amene you fail. You get frustrated. Yeah. Because there's so many factors that contribute to kuchita bwino kwa zinthu kapenai. Yeah. You know, zinazo you can control, zinazo you cannot control. Yeah. Now, when I started kujanambira ndichimanga chantirira. Yes. Mind you, I didn't have a pump. I didn't have now I'm using a solar pump. Yes. I didn't have even ya engine ya petrol. I didn't have that. Timayuza mauta again. I mean, I'm banga follow from the very beginning. I have my videos there. Maota again indeed.
And every time ndimapanga remind anthu kunena kuti we take these videos kuti not for show. Yeah. Kuti fende toneke kuti fende no. Kupusha ngini, yeah. This is what we're doing. This is to encourage you. This also stands as a reminder why now this is where I'm coming from. You understand? So tinayamba kumene kuja kulima kuyamba ndikuti tinachoka kumusi kuja mpaka na kumusuku. Yeah. Kumusuku uku tikapita uko imalowa chonchi. Yeah. Kuima tuluka kweti. Nkupita uko kulika nsinje uko mpaka nawo. Mafika mpaka kunsinje kuja kumatani kumaona kuti nsinje uja ndu tinayamba ndi chimanga pene pajapa. Kena akutamaliza pene pajata dzala chimanga chichituluka ndi okay guys next lot. Tiyeni tikeposo zinthu zina tinayika mbatatesi. Okay guys tiyeni tisunthe next lot tinayika anyezi. Kenako matomato and so on and so forth. Now when we started tina chitabe bwino, of course not bwino kwambiri. Yes. Like I'm saying kunena kuti I was new in this ujen despite kuti ndapanga kunokoso ine I was new with the people amene amandithandiza kundigwirira ntchito. Yeah, ngakhale so mukama papa ndrama zingati amachita zozote sakudziwa uyu. That's it. Now kumakhala issue imene yonena kuti you are new sukudziwa kuti machajidwa andrama anthu how much are you supposed to pay them. Yes. Kuti iweyo ukazakolola zimachane ndi zimene ma expense amene wapanga. Kupanga mina mizere pa 1 acre kuti That's it. Ndrama zingati. Kunoko of course timayendera timati machene. Yeah. Manena kuti from here to there ndi chain number 1. Icho kapo ifikapo ndi chain chako ndi machajana from the chains. Kudimba kunoko sikweni kuyendera ma acre unlike kuntunda kucha. Yeah. So it was basically like that. Besides that ndiye kuti it was a process now yenena kuti ndaphunzirano class. Apa pano ndikupangano ma practicals. Ndilino pa ground penipo. So pena pakhale ngati pa jama, pena pakhale ngati patani, koma overall ninapanga bwino because that helped me kuti kuntunda kuja ndiyambe kumanga khola lija mafusa kuti muli chani muli nkomba muja. Started doing that. So ndinafusa limene lolo chifukwa chonena kuti masiku ano anthu akulalikira kwambiri zokhudza ulimi. Achinyamata ambiri tindi chidu choyamba ulimi. Ukamayenda mu office mwazathu ama office mukamacheza nawo ukamavaya ine ndina accountant here komanso ndi ka farm pakuti now pomabwera ma issues yokhudza investing. I'll mention Paul Gondwe. Ana ndinamuona ku sinthana zichewa Facebook ndi achinyamata. So he wrote something like kuti munthu ndimuphunzitse kupanga zakuti I charge a fee. Yes. Kantengo kochepa. So people were like, why are you charging? So you mentioned kuti umapanga ma training. You could go on internet kupanga search for information yochuluka. Unapita ku school. You had capital yoyambira ulimi. Anthu zinthu izizi kwambiri timazidumpha mwina timagenza kuti ulimi ukoza ngoyamba malinga wakwanisa kugula matumba 4 fertilizer ndi mbewu kuti you can just start farming. Ndizofunikira bwanji kuzikonzekeretsa ngati mmene ukonzekera iweyo komanso investing. Okay. Now ulimi wapanopa the now farming is different from ulimi wakalekale uja. Ku school tikamapanda kulimbikira tikamalephera the parents would usually go like mukala kwa school mupita kumudzitu muzikalima. You understand? Now that was aligning ndi munthu amene sanaphunzire tu ulimi. But this time around ndi anthu amene muli ndi ma degree mwayika kusikwapiro mwagonera you're doing chani you're doing ulimi. Why? You need to understand it's more of technological ulimi than just ulimi umene mapanga kalekale. You need to understand fertilizers. You need to understand my chemicals. You need to understand the weather kuti kodi weather iyi ikamapanga chonchi ndi kuti ndithire booster apopo what is going to happen. Photosynthesis timayiphunzira ku biology ija ndi kuthira booster dzuwa likalowa kuti photosynthesis yayambika process imene kuchitika what does it mean, you know, and stuff like that. So when you have school it helps. When you have capital it even helps even much. Ulimi sophweka. You need money. Ndaizina ikamati 3 koloko ndimakhala kundachoka kuno ndakalowa ndasamba ndadya ndalowa ndaitsitsa neti yanga ija ndili nkati mwa mablanketi 3 koloko masana. Not because that I want. I'm trying to think kuti koda wande ndrama ichokera kuti iwo. The cost implication ya ma farm implements zakwera.
wina akana anapanga comment pa ujeni panga mandifunsa kuti nyembazo kuti zizooneka green choncho ndikuzizirako mukumatani. Tomatoes, I get a lot of people akunoko amandifunsa akamadusako tomato ndikuzizira ukuku sikutheka bwanji kuti teno. You need money. Nthawi yozizira inoyo kuti upange produce zinthu so even masamba amene amasowa nthawi inoyo because of kuzizira. Kuzizira kuja ndi disadvantage payo khatu a lot of crops. So they need mankhwala ambiri achiwawa aja chinakopa oti achize chiwawa ngati chalowa kale. Now mankhwala pano pasakusewera when you talk about mitengo. So you need ndrama yokhazikika yoti ulipire anthu amene akugwirira ntchito. You need ndrama yokhazikika yoti ugulire ma farm implements. Zichanimaneza kuti tinkaiza ntchito mauta keni. Now look at all this place. Olo kuti water keni ayambira pati. And it also becomes expensive. Chifukwa anthu aja amachaja kuona kuti they using imphamvu zawo magazi zawo ndi akuchaja nokuona kuti kuti ayambe kuthirira tomato ndi water keni kuyambira kumene kujako mpaka na kumusuku then ayambe kuthirira kuseku then akathirira anyezi kuja then uku amanena ndi mafusa kuti mapanga amathirira mizembe mwayona mizembe iyi ndiyoti tapanga kumene of course tangoika zimbowa zimene kumachosa kugulitsa kwe. Things like those. Simungaende ndi water keni mpaka na water keni je machola inenda nyamulapo water keni. I know what it means kuthirira ndi water keni. So you need to have ndrama ndithu yogwirika kuti upange invest, and investment yo ndimeneyo ndi solar water pump. That's an investment. Eventually kutsogoloku ndiye kuti nditani I'm planning on kuti naneso kuno mukamazabwera mwino olende muzapeze ma drip pipe aja ndiye kuti atani adusadusa wina wake nyamata kumakangosegula basi tungopanga do mwachifatsa ka greenhouse ndiye kuti kalipena pake apa ilo ani mu greenhouse mu and stuff like that. So you need that money. Koma above everything else you need to have an idea. Okay. If you don't have an idea of what you want, ndiye kuti ulata kupasa 1 billion siziteka. The Bible says to plan is for man. Timapanga plan. Yes. But you present the plan kwa Mulungu and he establishes it. Now without you planning palibe chimene chitike. So even mkhani ngati za ulimi or china chilichonse tilekezo business, you need to have that idea first. When you have that idea drives you. Ndrama zikamabwera zimayendera limodzi. But if you have the money without an idea, zero. Olata kuyikira mabilioni zimene zingokhala to waste sizitheka. So capital imene kunena kuti makhala kuti kusunga memote imakhala it's being ndekuti idea yako ija ikupanga drive izikuyendera limodzi ndi yani ndi ndrama yako ija. So kwa chinyamata ambiri what I say is ndimaona so ma comments olemba kuti tilibe pogwira. It's true tilibe pogwira, but do you have an idea? Because idea si yongo noti nimafuna nitakhala mulimi. No, ukane uri ufuna utakhala ulimi. What is it that you want to do? Ulimi wake uti. Ulimi wake ufuna utatani. Uli ndi chani we? Where are you? Because you need to have a starting up point. Okay, ndibe ma ineso I get motivated by Clement. Clement amanena kuti analibe, I've been to his place. Analibe malo. He actually had to rent. Capacity yopangira rent yo anaipeza. Zimene kunena zoti ukhale ndi kandrama kena kakeko. Of course he says kunena kuti analibe ndrama zambiri koma he had that idea. Guys, this is what I want to do. Tikalima tomato 10,000 trees. Titusa ndrama mwakuti. That question inabwera so yomafusa kuti kodi inde kuti apopo zikhoza kututsa ndrama zambiri bwanji. I'm giving the example ya tomato ineyo mitengo yanga iyoyo. You're talking about close to 3,000 trees and thereabout. Chifaya mitengo inatawukira kumusi uko. Now, masamu anga ineyo amaenda per tree. Ndimauza nyamata kuti every tree counts. Okay. So for a tree ndimane kuti mtengo ungofuna uzingoni basa 3,000 kwacha or 5,000 kwacha. Bas. If I just get 5,000 kwacha from one tree, that's okay. So you do the 5,000 kwacha, mwausa malira ntengo ja wakubereka tomato. Mwagulisapo 5,000 pa ntengo mozi tomato uja. Times 3,000, how much money is that? So even for him, anaipanga kakileti, mene yonda idea mene anayankwauza guys kuti guys ndibe ndrama. Koma ntilime ngati mene amapangira anthu akufoja aja timati kumachani uko. Kuma estate kujet. Amapita, amadzoti period yolima foja tekezo ndi 4 months. Amango apa samwina zakudya, alimalima akazagulitsa, amazali esamampasa majuice ake. If I'm not mistaken, that's what he said, that's what he did because he literally didn't have money.
and anapeza kuti achita bwino agulitsa their first millions ndati iyayi tilime wina kenako iyayi ndigule 1 acre kenako ndigule 1 acre. When I went the last time I was at his place, he was showing me kuti mpaka wagula manda. I'm like, what are you going to be doing? And ndagula this whole village Joy. Anandiendetsa wakafika kumaponde ena ake kuti analo kuti mwini wake anazituluka. He said we want to start working on these fish ponds. Munai mutamena maudzutu timadzi tioneka tapang'ono. But last time I think post yake ina yake naiona analotowa konza kumeneko. Ndikuti nankhama nyumba anthu ena ali manyumba amene ndapasa period yoti akhale akatero achokapo. Akachoka ndekuti I'll demolish those, you know. And he talked about having over 100 hectares, 100 acres, 100 hectares, something like that, you know. So it started with him even with an idea. And he said unena kuti osatenga ngongole kukapangira chani kukapangira kuti ukayamba kumene kuti ukapangira ulimi no ndichibwana iye uja pamene ali paja akhozotenga ngongole. Yeah, of course akudziwa zoti ndipo ali ndi ma investment amanena po aja. He has invested, you know. Ali ndi ma investment meje kuti ngongole jaita mukhiya uzafansa atabwa muzatenge chitruck china kama chisuntha tsukuna yake, you know. He said he wanted to be a truck driver. Uzatabwa ndazatenge nichi chipanga pay off koma ine ndungamba kumene ndikalimbane nda banki ndikanike kubwenza fojonena kuti ujeni mwezi umene wokunazizira kwambiri mankhwana ndisana sizinagwire. And ma factors ndimanena aja kuti the several factors zimene zimapezeka kuti zikupanga influence kuchita bwino kapena kusachita bwino. You have the weather you can't control. Kuzizira kutentha sungapange control. Mupeza kuti niyo mwakatenga ngongole jamu kuti chaka chino ndidzala chimanga mwakatengadi mwagula mbewu mwagula mankhwala ambozi mwagula amamewems mwagula fertilizer yese ndipo malo mathira pa acre the recommended ujeni bags ine ndizithira 10 per acre kuti ndipange yield yambiri, you know, kuzithemba kumeneko kumwamba kumazati mvula sitigwa. What do you do? Fertilizer mwakamthira kali muchani? You can't question God. No. Not at all. Mwina ukugina gwa bwino mwathira second fertilizer second fertilizer mwathira bwino kena kumvula kuzango ng'amba. Olo kwina kongochokera dzombe kwina kwake basi ancestors akwanu sana kuyang'anire kwa bo kungofika nde you know how dzombe does it. Likamauluka from ukoko kumadutsa apo nde kuti everything there is gone. Imakhala on moya yamphamvu iji. What do you do? Kunoko kwambiri sitimapanga za ma insurance azaulimi and stuff like that. So amapanga advice kunena kuti tiye tisatenge ngongole pamene tifuna kuti kayambe. Tiye tipange ma savings athu then we start. Ngongolezo tiye tipange pamene tikudziwa kuti ndi capacity kuti tikhoza kutani tikhoza kubwenza. Itatikanika a bank ajetawo zakuti okay tingodula eka iyoyo koko mutani mgulise mutani mutenga and stuff like that. So you need to be financially stable because these things sizakalekale zijai is you need to know, you need to be in class, you need the chemicals, you need izinthu zokuthandizira kuthirira, you need izinthu zokuthandizira kufukulira makaso and what not. You see kunoko kunalibe zitsime zonse I've got a lot of these including chidamu chichi. You need those kuti anthu anani akumbe zikuthandizeni kumathirira fasire ngamanene kuti madzi tikumba chitsime chawo chokhacho chimene chizithirira so zimathandiza because here we have one, there we have one, apo tindi china aponso tindi china, meaning kuti area yakunoko zina zili china chili apo china chili apo, we have another big one here. Ndizoti timangoponya, it makes watering very easy. Understand? So you need to be equipped, you need to have the idea, you need to be determined, you need to have the passion. Above all, you need to have the understanding of what am I getting myself into. Ndikutheka kuti mwangotipeza kumene imene ndi Malawi Agribusiness podcast imene cholinga chake ndi zimene tikupanga panosi. Tikukutengerani malo osiyana kuti tikamve zona zenizeni zokhudza ulimi, tiphunzire kachitidwe ka ulimi, komanso tukamba za ntchito business ya ulimi, agriculture and agribusiness. Lero tindi Miss Joy Mcheneka Farm. Afotokozapo zinthu zingapo, one akunena kuti ulimi umene tinkapanga kale lija unatha. Ulimi omwe ungodzuka lero likundufanda mbe ulimi. Ukuyenera upanga invest in knowledge, kudziwa chimene ukufuna kupanga. Chuma ukhale nacho, osati inde sekukamba za ndalama zambiri koma at least poyambira papezeke. Komanso chachikulu kuti ukhale ndi idea. Chifukwa anapereka chitsanzo kuti ngakhale upasidwa billion leroli kuti amwene 1 billion iyi. Koma ngati ulibe idea palibe chimene chingachitike. Chabwino tifike ku farm kudimba kumene tili.
dimba limene ndilalikulu bwanji? This place is about 1.5 hectares. Ndikudziwa kuti akuona kuti kuli zimbe ndikunapo mtengo wa gwafa koma muli mbewu zanji muno? Okay, muno tili ndi nzimbe, tili ndi lettuce, nyemba, tili ndi anyezi, tili ndi tomato, tili ndi chinangwa, tili ndi terere komanso manazari amene tapanga kumene a lettuce, tiliso nditaukera kumene side ya uku kuli ma eggplants, tili ndi green pepper komanso mukaona kumene kuoneka maudzuko ndikoti kumeko tayikako chimanga chatuluka. Okay. Ndi maudzuwo kwapalidwa kumene tufuna no tiphimbire chifukwa papa tikulowa no nthawi yotentha. Yes. So to preserve the chinyontho timayenera kuti tiphimbire komanso zimathandiza kuti ma nutrients asamathawe. Okay. Yes. Chinthu china chinatipasa chidwi nditafika kunoko. Kuli mitengo ya chilengedwe imene kusamalidwa ndi pamuno. Yes. Chifukwa chani? Chifukwa tu tikaenda madima ambiri sikwenikweni kupeza mtengo wa chilengedwe imakhala inadulidwa. Why are you keeping mitengo ya chilengedwe ndimba? Okay. One, mwina poti tinakhala pano chifukwa cha the background yet. Yes. Komano I think kuli ma shade ambiri amene tikanatha kukhala. And mitengoyi ndiomwe ikulipatsa shade iyo. Yes. Kunoko ife timaswera timabwera mamawa kuchoka madzulo ku office. Ndiye kuti mokhala mwake ndi muti ndi mmene mwaona anyamata aja ndikuti akagwiragwira ntchito akatopa mokhala pake ndi pati ndi pamenepo kumaphikidwa mmemo aidha kumene talowera kuja mwapaona pamene paja ndi pasi pa mitengo pali mitengo yachani pali mitengo ya mango. Now when you talk about mitengo ya chilengedwe ngati iyi nthete imathandizanso kuwonjezera chonde munthaka. Komanso mitengo tili nayo zinthu zogwiritsa ntchito zambiri, nkhuni amongst others. Komanso like kwa ineyo ndili ndi project ina imene it's in the oven, that is beekeeping. Beautiful. Ma hives I'm yet to do them for just 19 mtengo wina uko wa malaina tinaudula panopa tinapanga matabwa ali nkhola muja kunyumba kuja ndoti kakuonetsa ntikapita okuti akungoino takhomedwe ndi design imene ndi nayo ina imodzi yopanga kaleyo kuti kenako tipachikire ma hives aja tiyambe kutani kukolola uchi. So ukuti mupange njuchi mufunika mukhale ndi mitengo iyi. There's no need for me kupita so kumaka bwereka mitengo thengo la ina ake. I've made my own tengo here. Yes. So ndekuti tingopachika ikamatha after every 3 months ndekuti kutani tikukolola uchi. I hope anopa muziwa kuti uchi pa kg or pe 500 news tumagula ndrama zingati. Nde ife tufuna kuti tikapachika ntengo kupachika ntengo bas. Advantages tindi madzi ambiri njuchi zimakonda kumene kuli madzi. So with that, that's why we have these trees. And if also judgment jiji nkana kumadutsa kuno kamphepo kabwino. Just like mwe mwakonena kuntunda kucha. Okay. Ndifuna ndifusefuso ilili Joy not ngati mulimi. Waendapo maiko angapo. Magwirapo ntchito yabwino. Kupezeka kunoko kumene tikukhala. Chikoza mwina anthu sakudziwa zoti kunoko ndi kuti kunoko ndi from entry yapa Chitedze research station. From there ukafika kumene tili kuno it's about 2 kilometers. Yes. Pali nyumba yako kudzafika dimba imene sikuti ndi patali kwenikweni ndi pafupi. Tikozonena kuti ukukhala kufupi ndi kudimba kukulakwa kutero ngati ndimakhala kumunda. Tinakulimbisa mtima ndi chani kuchoka ku area 47 area 49 kubwera kudzakhala pamene kukhala pamene pacha? Okay, now zomwezo ndikunena kuti ukamapanga chinthu you need to be determined. You need to have the passion. You also need to understand it. Ku 49 sindimakhala kulenti nyumba ya bwino ceiling magetsi kapinga wanga everything, you know, just ya bwino. But kuchoka kumene kujako especially okay when I just started maybe it was easier because zinthu zinayi zisanakwere mtengo. And like I'm saying kuti ndinayi ndi ndrama yet yokuti ili apo. So that time ndimayuza gaimoto ndinayilemba okay from kwa gogo anga komwe kuja agogo anga magaimoto awo samalemba God can do anything. Yes. That's the late Reverend Gideon Bomba. So amalemba God can do anything. So ineso ndinalemba God can do anything on the Kantamisu beach that I was driving then. Inali a 3-ton. So ndimayuza imene yoyo
kuchoka ku 49 kubwera kunoko zimatheka bwino kuntunda kuja we had chickens, we had macroilers, we had maboshfields, we had mikolongwe, we had akalulu and ndi ina nkhuku zina za lokolo zinali kumene kujako, a lot of them. So zimanditekera bwino koma as time was going zinthu zamba kumakwera, fuel amba kusowa, zinthu zikukwera ndoti fuel amene magula nthawi imeneyo ndrama ikumveka kuya mphamvu, it was not the same amount imene 11 tikugula panopa. Now from 2021 22 tinaona kuti ndrama yathu it's drastically going down. It meant kunena kuti ndekuti zinthu zamba kudula. Now kuchoka kumene kuja kuzafika kunoko inene wafunika chifando 20 kilometers one way, 20 kilometers back, which is 40 kilometers. So ndizibwera kunoko 40 kilometers every day. You're doing 40 k's. It meant kuti daily and many of the candy fuel osachepera wa 30,000 Malawi kwacha. Now if I'm doing that every day times 30 days, mwina tingoti 26 24 days coming here, where am I getting all that money from? Ndalipira anthu kunoko ndigule zinthu feed ndigule chani kunoko sizimatheka. It was not adding up. At the end of the day it meant kunena kuti whatever little that I'm realizing here ndiyo mungothera kumafuta, you know. So it was frustrating. Now what happens mulimi zichanemanena kuti I'll go back to ma factors amene amalipiresa so kapena kukonzetsa. You have the environment, you have the weather, you have also the human resource. Yes. Human resource can either let you down or can either put you up. Ineni mathokoza kuti ndili ndi anyamata amene ndi nawo panopet, amene magwira nawo full time. Kuti they understand my idea and my ideology and also my work ethics. So pali ena amene unawalembera ntchito ndi pali ena amene amangobwera mapatime. Mwina munaona amayi ajawa amene ajanda aganyu ndikuti akulima uko akamaliza kaucheni kawo kaja tilipirana apita abweranso pena bwanji and stuff like that. So because anapanga understand that timamvana, that's why kuno simunandipeze nayi ndili kunyumba kuja kunoko mwapeza kuti ani ntchito ikugwira even without me being here. But umapezeka kuti iweyo mwanena tipange ichi hayi atipange ukangosuntha zathera pompo. I remember tukulima tomato wathu yambiriya when we had about 5,000 trees. Tsiku lina anyamata aja amapopera mankhwala ndiye ndikudabwa kuti apopera kufika almost halfway kufika around past 5. Ukapanga chonchi mukumauluka zinthu kuoneka kuti zilombo zikulu inu mukuthira pompano ndiye muzooneka chifukwa tikathira mankhwala. Umayenera kuti at least kouluka kena kalikoseka sayandikire. Mukuthira bwanji? Hayi ndikuti ndioneseni kapwe mumathira bwanji mankhwala. Napeza kuti amathira 10 mils instead of 30 ena 35 mils mu 16 liter ogen sprayer. Yes. Mukuthira chani? Chifukwa chani? Timaopa pati wocha amayi. Apapo ndiye zikuthandiza kuti mwantononga mankhwala komanso tikuyenera kuyambiranso. Exactly. Nthawi, you know, I told them kuti tiyambiranso. This is not what I told you. So you can imagine kuti if I was not there, what was going to be happening? Because chimechi chitika nchonena kuti madabwa kuti tomato tayamba kuchola. Tomato wapanga wabwino. Koma kumakhanditi madontho mukamupanga choncho pezo kuti mkati mwa muli mphutsi. What is happening? You know? Nkhani makhayo kuti mankhwala sitikuthira mankhwala mulingo wake metu kena kuthirira. Ndiye kuti sitimathana ndi chimechi kupanga sazimezo zocho. You know? So when that happened, I told them kuti ambiranso tenachoka kunima mbuya ndindima ndana nyinyini and one of the guys ndikuti nampeza kulima kuti amayi chenjana said kuti tiambiranso kuno, you know, napanga. So what usually happens is ukakhala pompo zinthu zimayenda. Ukakhala pompo anthu aja amakhaso motivated. Koma iweyo ukakhala kuti palibepo nthawi zambiri ndi anthu ogwira ntchito, even mwina timaona maofisi athu aboma abwana kulibe anthu makapeza mapeya la matanjarinzi machani maofisi muja kulibe oti akuthandizeni. Why? Because mwina abwana kulibeko palibe amene akwatani akwapanga supervisor and everything of that sort. So even that time zinapezeka kuti zamba nokuvuta ndi incubator. Ndimayika mazira ndio tikatolea mazira kuno kukayika mazira aja after 18-21 days they are ready 9 ndi bruda kunyumba yako mpaka ninamanga
khola langa kutsogolo kwa nyumbako ndiye kuti zikachoka mu incubator tika mu brooder mu brooder muja zilandire ma vaccines zikamafika the 4th week 5th week timakhala kuti takula ndiye timazichosa kwa zikakhola lapanja timalizise ma vaccines omalizira 5 weeks ndiye naopanga repeat ndiye kuti zikamafika 5 to 6 7 weeks zimayenera zichoke kumene kuja zibwere kuno nkhola kunoko kuzibweresa nkhuku 250 nkhuku tachonchitichi nkhuku izi madala muzipanga ABC mankhwala ndabweresa awa stress awa zimwe 3 days awa eti paja matespon ake ndawa eti timatere paja eti timatere. I've had this guy for a year plus. He knows what he's supposed to be doing. Iwe kungochoka osapanga awanda antibiotic musipase focho tizachoka environment ina ibwera environment ina just like mina apangira munthu tinthu timadwala zibayo timadwala zifuwa timadwala chanchani musipase mankhwala awawo ena wandu ochotsa stress because of the movement osazipatsa iwe ndo timwina wachoka olo ndikuvuta fuel wavuta muja 1 week situkanika kuti tibwere kuno zabwereni kunoko nkhuku kumazipeza 10 zangofa zinazo zungotere makoso osati kuti ndichitopa there's no chitopa tafa ine umafika pena pajapo nyanyana ndikukalipira ndikukhanga tindilira ngunoti izi ndingozisiya I'll just say nkhuku zosezi basi ndatani ndasiya so you lose a lot because you're not there anthu amene akwadalira kuti akupangira aja akudziwa kuti awa akabwera pano 2-3 hours adzitani adzipita their lives jani zimapitirira iwe they continue with other things iwe sizopanga or even kusiya ntchito yako kumene mwakapanga ganyuko you see so that chinali kumtima kwanga kuti zimandiwa kuti nthawi zambiri mapeza kuti zinthu zikuonongeka. I remember one guy that ndinamulemba kanthawi kenake zitafika nopoti zavutano kwenikweni especially zamafuta zije I gave nabwegula mbewu mankhwala chandi kuti ndifuna munthu amene amadziwa kale zakudimba inesi zimatheka kuti ndizibwera kuno daily because it's expensive. At least maybe I can be coming here twice a week or mwina kapena 3 times a week koma kuti ndingamabwera kunoko daily zindivuta ndimatha problem napeza mitengo yoya chinamwimbiyo aduladula bwanji ndi masadza munamuza ndani ndezimene mwasadzazo zili kuti nazisiya nde kuti anthu atola ndisizingatheke simungasiye nkhuni. You understand? So I lost and I remember kuti that guy told him kuti go, I'm not paying you anything. After that was 3-4 months kupeza kuti zadani zatero. So because of that it brought to me the need for me to be here. I said the only way yoti ndithane nazo ndizizi ine ndipite ndikakhale right there. I know kunena kuti anthu ndikamauza they never expected kuti we Joy ungakakhale kuchiredzi sungakakhale umenewo and stuff like that, but I pushed on to that dream and the reality is now I'm finally here. But even before I moved to here ine nasamukira kunoko ndisanamuze munthu ina aliyense, not even my mother. I didn't tell her. My neighbors ndiye azinzanga ena close anayamba nomwangoimbira na phone Joy kusamuka bwanji nditayanda kupita. No, you're not serious. I'm serious. I'm leaving. Ndikunyamuka ndikumata ndikumapita. I told my mom after 4-5 days I went to her and said I've got a confession to make, and she's like wapalamula chani? Then ndasamuka. Joy wasamuka. How are you surviving? Wakaleko kumekuja nyumba ija wakona kwa masiku angati chanchani. How are you keeping up? Mwakuti chanchani. She had her own concerns, but I knew kunena kuti ndikanapanda kuchoka ndikanatsanzika. There were a lot of things that are surrounding me now zonena kuti akanandikaniza msapite. Security kumene koko, environment, nyumba ndiyo sata bwino chanchani. But I said I just want to make it habitable. I've seen the worst houses people have entered because of mavuto agwera. Ndei indikalo. I'll just make it habitable, and that's how I moved into Ubwera. Panopa, when I moved some 2-3 months, this place was not like this. It wasn't like that. More than Hamina Bwera, before I moved, we have a group here, my friends to my child a memo group. Ndete maendelana and Hamina and Malunga they are planning to stay. Timabida Maruba, we have a bride, just don't know what they are doing, Kumachoka Mazur. When they came, Kunyumba Kuja, Tinabwera Soguno, it wasn't like this.
I'm yet to invite them again, of which I know they are going to be surprised because this is not what they saw. Even Dam wasn't like that. Of course, but it wasn't like that. So what actually made me was I need to be at that place. I need to do supervision full time. In also, those extra hands that also help. Because why? Ndilibe that much capacity yoti nene ngalembe kunoko antuteni ndikuma alipira even aganyo. But even my hands ndimakhala dzula nakalapo ndimafukulira latest uyu naito panga nduti kanga ndopanga tudza ndisiye kai nditani uku ndoti titani tipitirizadi. I have that solar water pump ndimayima ine ndikuthirira the whole place kuthirira kumango chisuntha chipaipija kuthirira fertilizer ndimathirira nawo kutani iya ilero weather yavuta titire mageni timathirira with the cans because I'm also putting in my 2 extra hands. So that's what made me kuti ndibwere ndidzakhazikike kuno. Tisanalowe kunkhani ya profit ndi business ndi ntchito mukupangayo. Ilipo nthawi imene unaganiza pazoti ine ulimi ndingokusiya. Ndikulimba mtima kuti ine basi ndikuzita izizi. Chinachitika ndicha. Several times. One, inali issue ya nkhuku ndikune Nigeria. I felt like that. Second, inali issue yonena kuti zinthu zikukwera daily, fuel akukwera daily, commuting to there and to here. I felt like I think zinthu zamwina ndingozisiya nditani ndiyambe zinthu zina. Human resource napita kudedza. I remember we went to Blantyre, driving back naima kudedza. I was with my mom. Now I was ndifuna ndime nagula seed ya mbatates titenge. I bought 2 bags nanyamula kubwera nayo kuno tinambira uko mbali ya uko koseko kumpaka na uko kudzala ndiye kuti so mbatates how we do it timalima mizere makontours ngati yozalira chimanga ichi so tilimalima komano timadzala pakati paja pakhwawa paja ndi pamene timadzala nkuyamba nokutenga nzere waukuja kuugwetsera uko kukwirira you making another nzere pamene mwadzala paja so imakhala ngati mukulima kawiri. So you can imagine kuti that I was doing with anyamata kunoko kuthira to fertilizer kudzala ujenija kuthira madzi akulu mafuta anazangosowa 2 weeks. When I got back mbatates yoti natuluka bwinobwino ukuku yonse ndiye kuti yapanga ma red spiders yapangika zake samathirira ninadzala cabbage from uko posapa palibe mizimbe apa mpaka nakose uko cabbage yekhaekha makanta and cabbage amene anandithandiza kupanga was uyu wa grow seedlings ujeni Growley Francis. Yeah, Francis. He's a very good friend. Beautiful. He was the one from Panazare ndimapanga ma videos kumuimbira pene po mpange chonchi mpaka nopeze kuti ndatani ndaokera tinaokera koseko na about 5,000 heads mukuthirira kumeneko tikuthirira. Okay, monjezera anyamata ena ndikutumiza ndrama ya ganyu kutumiza anthu osathirira ndrama ija kungodya mankhwala kabichi amafunika kuthira mankhwala otherwise akhozokongola kuku nkati muja ndowonongeka ndrama ndatumiza mpita mukagule mankhwala boto lalikulu akagula kakang'ono olusakagula zimadzi zambiri kabichi yese I ended up kuzula zonse nayi ndi akalulu akasedu ta akalulu aje. Even that anali those things that would make me to say kuti izizi ndazisiya mbatates palibe chisu chimene napezapo kabichi palibe chisu chimene natani napezapo despite chichonse chimene napanga invest. I had akalulu nayi ndi akalulu ambiri osati chibwana. I got sick. I had my procedures done. Ndiye kuti timenti kuti no kunoko sindikubwera kaye ndipange kaye heal ndipeze bwino. Akalulu ena ankapita kukalonga somebody had bought ena wanalipo ndi nkhumbaso zitabwera kale. The next phone call that I'm getting ndatuluka ku theater linalo akundiuza kuti akalulu teni ndesakuoneka kuti apita kutiko. Akalulu teni sakuoneka apita kutiko. Ndikhola lathu mene mwalionera lija ndili ama cement blocks. Pasipa pali slab sangakumbe. Zakhala bwanji. Kaya ineso sindikudziwa. That's how my akalulu went. 3 months down the line, 4 months down the line,
akalulu aja ndikutati akalulu amene anatsala ndoti anatsala I think akalulu 8 komano chifukwa choti I had to move them from momwe analimo kwaika mu ina imene ninaipanga ninaonjezera side ina ya college chifukwa choti mu nkhumbano zinayamba kuchuluka ndiye kuti ukoko sanali environment yabwino samaswa bwinobwino mangomva iye wina wafa ngatiso amafadi kupezeka kuti no amene anatsalira ineniyo I just said let's just sell these ones tichita kuyambiraso chani issue yakaluluyi same thing as nkhuku I had a lot titachosa malayers wachina macroilers and what not we had local chickens mangolandira report iya lero nkhuku imodzi nalo amkhola la nkhumba ndi nkhumba yaja lero nkhuku chanchani mpaka na nkhuku pajaba ndio timwaona ndachita kuyambiraso ti local chickens tikuthamanga but we had plenty of local chickens so those were also some of the things okupangisa kuti ndingozisiya zitengozitani tingozisiya koma all this also drives back to you being there. Tibere kunkhani ya profit ndi ntchito iyi panopa sizoti anthu akafusa kuti Miss Joy ali kuti ayi ndili kumunda ya ndili kuntchito kumene tili kuno ndi ku office kwanu phindu likupezeka phindu ndiropezeka ndikuyankha kuti ndiropezeka sindikuyankha kuti likupezeka ndiropezeka why because I have my projects already they're still ongoing and china I'm still developing this place so whatever zimene mapanga realize ngati apapa mwaona uko nyemba zonzoti kwina kuti amba kuma chotsa kuti tikike kozina tikumathothola pang'ono tikathotola pang'ono tachotsako 3 4 5 buckets ndekuti tikugulitsiratu ndrama imene jaiti kapanga ndekuti tikupanga invest so kuti tupanga invest kwinako you understand so at the end of the day first timapanga ma recordings ndio umaona kuti yapanga komano at the end of the day nthawi zambiri timaona kuti tikanoti tapanga phindu ndekuti tichose pa expenditure return paja tichose zimene tinayika zimene tapeza ndiye tikhale nokuti kashatandi kumayiona kashija nokuti kashija ndiye timakhupirana kuti ndichani phindu ndimene lili you know komano with us for now ife kubanki ziti zongandama ngakayona account ya Mcheneka of course mukangoona kuti uchani bank statement yake ndiyo opya koma zimakhala kuti zikungolowa zikutuluka because we're keeping the records you understand I remember nthawi ina kunachitika ka issue ka account yanga a bank manager time yakuti account yani ikone kuti makhala busy yetu you know so we don't keep and now sitimaona so even chifukwa choti tisungire because olo tisunge ndrama tikuyenabe kuti titani tigwiritse ntchito panopa tikuyena kuti tigule fertilizer chimanga tikupanga ukuchi tomato amafuna fertilizer tikumagula mankhwala daily tilipire anthu amene akupanga ganyu pa pondi paja pakufunika kuti paikidwe nsomba apopo ndiyoti ikapezeka yoti yogwirika tikatenge nsomba tiyike pakufunika feed and what not kuntunda kuja tufuna maloko chickens aja tionjezere nkhumba zija zimafuna deya so all that tilibe panopa kaye yonena kuti iyi timasunga timayika uku kuti ulalaye phindula ngati imene timasunga ndiye kuti ife timapanga you know anthu amazinena zipere ganyuzi koma ife timapanga za daily zimaoneka ngati zopusa koma zimathandiza fana kuti tikamaponya ka 5000 ka 2 daily taikako maina atatu ndiye kuti imene tagulisa tsiku imeneyo tikayika kumene koko tikamazalandira kuti ine ndifuna ndizalandira after 30 days imakhala kuti walandako ka half meter you know ndiye kuti ukuitenga as a lump sum ndrama ija ukapangira china yake chooneka so phindu limapezeka ndithu mulimi it just zimangopanga depend kuti kodi what stage are you still developing kapena chifukwa ineyo 2-3 years from now sindikuziona ndikumapanga izi zomati ndrama imene yabwerayo ifa imakhala ngati hand to mouth mwaphika mandasi ndrama imene mwapezayo ndoti mungochotsa yogulira ma materials koma inayo ndiwo chani sitikufuna iti pange zimenezo tikufuna kuti tikamapanga zimenezo zikhala kuti ndiye kuti mankhwala aja momoti tikugula ma 500 mils ife tizitha kumazagula 5 liters ndiye kuti taguliratu ngati mene timapangira ndi nkhumba ndimaguliratu mankhwala fa chonena kuti it's expensive kuti ndiziyuza vet timazibaya so tokha pano ndiziyuza vet kuti abwera ayuze mankhwala ake it's expensive so timangoguliratu mankhwala aja ndiye kuti mwina 100 tipanga spare yogulira mankhwala osa amene amafunika nkhumba after every 3 months timene uzipanga chani kuzipanga vaccinate kuzibaya and stuff like that so timakhala kuti tatani tasunga so even kunoko that's where we're heading to that's that's the vision that I have that's my goal kuti ma 5 liters tagula anyamata ino pungulani
tiye tukathira ndiye kuti tikamamaliza growing season ya tomato sitinatengeso ndrama imene tagulisapo pokumakagula mankhwala ena because mankhwalawo tili nawo kale tatani tawapanga tasunga. That's my direction, that's where I'm going. So phindu kuti limapezeka ku ulimi limapezeka ndithu, phindu liliko. Chabwino, pamene tikupita kumapeto tingokumbutsana kuti tikucheza ndi Miss Joy amene atifotokozera mbiri yawo ya ulimi kufikira pamene lero tili sizophweka. Mwina ena akamaona mtauni mu you are driving amangoti azathu mwina so ina samadziwa zoti wadusa mutima ukafika panopa. Now gawo lathu lomalizira malingana ndi nthawi tikanakonda tikanacheza koma tikudziwa kuti kunoko kuli ma stories ambiri oti I think tizibwera kunoko. Ndi mmene dziko likuyendera pakali panopa anthu tikamakamba nkhani za economy timangona mwina anzathu ogwira ntchito tikamati mafuta akusowa timangona anzathu amene ndi galimoto economy imene ikuyendera mmene dziko lathu nkhani za chuma zikuyendera alimi mukhudzidwa motani? This has impacted on all of us. And sikupanga spare munthuyi. Like ndanenena muja kuti zinthu zathu zimafuna mankhwala every now and then. Of course we are learning how to also do organic alert. Yes. Like zambiri zingati malete siwasini maika ine fertilizer. Pomwe ina maika fertilizer ma vegetables I don't put fertilizers. I put manure. Mwina maona zima bagi zina ndi za manure ako. Manure ina ndamene atidwa we use manure. Kwa makazi ndo zina for joti panopa tikuuza kwambiri ma GMOs. So genetically modified nthawi zambiri goes on so very well ndi mchere umafunika benditu. Yes. So mkhoza kuika mwina pang'ono ka component pang'ono koma ndioti mukena kuika manure. So yes, we are still learning that kuti timatha kuyika maluwa ena uko kuli mitengo ina yake uko ndioti imathawisaso maujeni machani mapesi. Yes. Koma panopa because we still using ma chemicals and what not, it's expensive. Fertilizer imwe tikunenayo tomato yoyo amafuna kuli ma super D, kuli D compound, kuli ma fertilizer amene ali ndi ammonium ambiri amene tomato pa stage yoyo ya fruiting yo amamufuna. Those ones panopa kuti tigule tikamaka apanga oyezetsa uja kuti tavutika kwenikweni. You're talking about 4.2 per kg, 3.8 ndiye kuti bagi ija ikumafika 180 chakuti yokuti tagula kuti titani kuti tithire. So that is very very expensive. And kwinaso umaona no that imakhano ndi also ndi anthu amene akuthandizana kugwira ntchito. Like I'm saying kuti kunoko ganyo ndo ambirimbiri. Yes. Kwina kumakhano kuti ulibe choti munthu ndiye umulipita chani. You understand? Koma at the end of the day anthu obwera ambiri amene akubwera kuzafusa ganyo, that is also a true reflection of what is exactly happening out there. Anthu ambiri amene amabwera ndikupempha ufa ineyo even being kunoko, that is a reflection of impact imene yapangira ndi our economy. Mudzimu muli mavuto, anthu ali pa mavuto. Even ifeyonso mavuto amene oti wapanga. You mentioned kuti mwina anthu amaona kuti tukuyendesa galimoto town and they feel like kuti basi zili bwino. Guys, magalimoto tinagula. So kuti tugula daily. But ntaizina okay, I was just thinking about this. I think it's anagali ndimakonda kulemba kunena kuti anthu ena amasilira ndimafuna ndakhayi wewe kuti don't ever say that. You don't know the things that I'm having to do with right now. You don't know the things that I do with every day, you know? So musasirire because inuyo simukuziwa timaoneka like this tikatuluka panja pa Facebook paja. You don't want to be showing a gloomy face. You don't kumangopanga ranti kumangodandaula because at the end of the day munthu omangodandaula nobody wants to be close to you because kama kano you infest to others ka spirit kuti ungodandaula kaja and stuff like that. So we play the happy people there. Tukuziwa kuti komatu kuku ineyo nafunika ndikanaonedwa pena pake mwachoncho pena kumasiria kuti odanza tuma nomination ma 10 million aja au makatapa pati nafeso tikatape pomwepo. So connections zake ndi exactly pena umati kodi abale ndekuti kwa kumabungweko kulibe kwena akamera ngatone kuti okay chabwino ingoti pasani 5 million epakamozi and see how I'm going to transform this place. Olo kapena imina ma soft loans nkona kuti okay fine tipaseni muone kuti apo tikathamanga because one thing is market ilipo. Yeah. And for me ndimapanga create my own clientele.
You know, I built that myself. And Gina, I'm a loud person. I love to talk. I love to talk about what I do. Muntu akandifunsa chinthu mizimbe ndimauza mzimbe. Last time ndimachola mizimbe kuzazisa tragi kupita kaima nawo pansewu zonse ndimatha kumagulisa pansewu kupita mama kuchokapo madzulo ndili mbu linalo anthu akandipeza ndili pena pake ndagwiriza chani ndanyamula cocktail yeah? And they're going like, what? You know, this Zimbabwe guy met me there, bought Zimbe, and it's going like, goes like, so you are who? I'm going like, I'm Joy. So you're selling this? I'm saying, yeah, we sell this and stay later. He goes like, no, closes the door, comes out. You know, I like this, I'm impressed. You know, this is what you're supposed to be doing. Then I'm going like, no. I don't need to grab a table madigira anthu ena akandigulire atisika kokola kanga koyambira nditani ndithe kutani ndithe kukapanga kukapeza. So what I'm saying is the economy imene yapanga impact sinasiye munthu inaliyense, even if also we are affected. Mwina zikanakhala kuti zinthu zikuyenda bwino sitikanakhala pamene tili payi, tikanakhala titadutsa kwambiri momwe mudamu mufunika nsomba. Damu yathu ndi yayikulu kwambiri. Somba panopa catfish, you're talking about last time inali ba 250 emozi fingerling emozi. Ndiye kuti mmene mukhale somba zodziwika tofunika how much are we talking about? You understand? Mumaine ukonzedwa amene momo anyamata aja ndiye kuti amagwira ganyo kulowa amene muja kuzulazula maujeni ma plants and what not kukonza konzamo kumalo kunoko kugenera kuti kukhalibe kuti kwaoneka bwino. Apapo of course tugulitsa pang'ono mizimbe kumapanga konkono because siningayichole kupita nayo ku 49 kumene ndingakapange fetch mtengo wabwino kwambiri facho nena kuti kungopita ndi kubwera umeneko ndiyena kukhala fuel one not less than 20,000 25,000, you know, kuti phindu la kuzimbe ijala chokapo kale. Exactly, so it doesn't make sense. So what I'm doing is tukumayala polowera pa entrance paja pansewu paja mitengo yakunoko ndiyolira and you can't argue about it chifukwa chonena kuti anthu even mapezedwe akunoko ndi achoncho. So of course tikumasankhabe sikuti tikumapita pa zimizimbe zimetu zoti kutawo tingakagulise tutu apapa tikuchera mipira yetu kuli mipira imene wina wake tinaumisa apa kwa mipira ine yake imene kubwera kukuwe ayi fe timakayima kumene josakalowa nawo mkati uja kumangomva anthu akukuwa iwe nkumangokuwa kunja kuno iwe kugulisa yani ugulisa nzimbe tikamacho kame paja ndoti ndi chani tindikena kake kumabwera tithane ndangongole ana asatupe kunyumba ifeso tioneke kuti Miss Joy ndifeyo basi moyo zitani moyo zipitirira anyamata ajaso atani asangalale and so on and so forth. Chilipo chimene boma lingachite kapena mabungwe angachite kuti malingaliro anu afikire pamene inu mukufuna mutafikira mwachidule kwambiri? Okay, yeah, there are a lot of things as many boma or organizations in Nabida. Last time, quickly, I traveled to Lusaka, Zambia, and nali ku McCain. And what I learned from a number of guys there was kunena kuti ma company akumene koko amatha kupanga empower ma young farmers or upcoming farmers amene akuona kuti ali ndi potential. Because if you ask me, do you have potential? Yes, I have potential. Are you not seeing potential? Hey, land I have. You have the idea, what I have the there. have the Not, passion. yes, I have knowledge. I'm still acquiring even up to this very date. So ukoko amapanga empower, and because of that, I'm very successful. In here, I follow a lot of people and a lot of pages za farming pa Facebook page. Sinmango banga follow zopeperazi. I do that. So ndi maona mene zuchitikira, and I had to connect with that. So even kumalayi kunoko amationa sukuti samationa maonables pa Facebook amationa amatidziwa you know zinthu. So I don't know whether this has to go with policies or whatever zikakhala issue yakuboma koma it's a matter of mene mwabwerera inuyo kubwera kodi Miss Joy so azenze kuchitikazi where are you because nobody is funding me. Yeah. Ndilibe mamuna oti ndinene kuti ayi kapena ayi galimoto ijeka panga ndiye kuti ndineka kapena ndapempha amayanga ama mafuta tigere ndikoni ndona adani and gaire, you understand? So palibe, there's literally nobody who is funding me. Ndilibe munthu amene akundipasa zimene zizi ndimapanga ndekha ndivutike ndilowe kuma group athu azimayi titenge ngongole itinyetse kubwenza, you know, and stuff like that. Basi masiku ndikumwatani ndikumapanga ndikumapita. So if kubomako akanayika whether I don't know whether I should call it a policy or just a deliberate move kunena kuti okay
Tukuona anthu awa. Let's visit them. Let's ask them. Kunena kuti kodi how can we help? What are the areas? Olo pali uje fund iyi chifukwa mwina kana John masirire lero nimaona mama wazachani akukosoma anthu a president anaitana amakapasa anthu under 23 million jan. That's also maybe that needed to happen even with us kulimi, especially if I made young alipo ena kuti ndakulu ni mabig, you know, they're very big, but you're talking about us because we want to grow. And we have that passion kuti we want to grow. Sirufuna kungotela but situkufuna like zimene zoti next time andifuna mudzaone kuli mapaipi kumusudumpa ndingakodwe, you know, and stuff like that. Zima ujeni ndoti taimika mwambamu and what not. That's what I want. But that needs wina ake kunena kuti okay fine. Apapa kodi inuyo tithandize bwanji. Okay, tapanga fund iyi, we want to be helping these young farmers, these upcoming farmers, anthu amene malo ndi anu farm ina kapena security imakhayonena kuti mwina malo akupanga rent. This is your land. Yes. Yeah. So it's a matter of okay, Los Jiso, that's her land. Anaka kaso naye. Clara, anaka kaso naye anagula, that's her land. And several other uyu Clement, that's his place. Po ndani, you know, pamalo patu. So kutawa ine singathawe kunokoi. Izinimanenera ati ndisingathawe. Anyamatanga akamandigemula manoti ati ndikazafa zandika konko malwanga zakanisa kuti mukandike kwina kuliko sadi I'm going to be buried in here. You understand? So it's a matter of kunena kuti okay fine. Either approach us tipange bwanji kapena iya ipangani fund tati nisonafe ku state house kuti mungabve maganizo athu tipatseni kena kake kune it's a push up capital. And watch us kuti kodi kameta apatsakaja akufikira pati kapena okay tufuna tikupatseni izizi, do a write up kuti kodi mupanga nayo chani ndi chani zikhale mabooks awo azibwera anthu aja azizayendera. Komanso china one thing chimene mafuna nene njonena kuti kale lija kunali azaulimi azilangizo zaulimi. I don't see that most panopa. I don't. Koma ndimaona ngati kuti tikana khaso ndi and my extension makers ngati amene ajawa alangiza zaulimi, that was going to be the best. Zabwino mezi machitikira kale lija zikanathandiza. So kwa anthu amene mwina angafune kuti mulumikizane kaya mukambirane za business anga kulumikizani motani? Okay, kwa anthu amene angafune kuti tulumikizane on anything pertaining to zimene mapangazi, ndikuti akhoza kundipeza pa phone, ndikuti number ya Airtel 0 738 331. Komanso kuti kubwera kunoko ndikuti ndikuchitedze just before chitedze research station, akangodutsa pa NRC Islamic School Charles Grand Park kenako pali signpost yolemba Staines Place. Soon after Staines Place on the right hand side kuli malaina, mbali ina kuli ka indigenous bush, pali mitengo ya chilengedwe komanso pamagulitsidwa malonda komanso ndi pamene tikugulitsira nzimbe. So ndikuti akhoda penepo pali chikwangwa cholemba tikodetsa nkhuku. It's 2 kilometers from the main road to get to here, and my plot is the very last plot just before you get to pamene pali ngati ka 4 ways kuti kena kamatsetsereka kena kakupita mbali ya kumadimba kena kakupita mbali ya kumanda. So muona kwambiri mitengo yambiri, if you see those a lot of trees including zimitete zikulu, just know kuti mwafika pachani pa Mcheneka. Miss Joy, kwa leo tisile pamenepa kunoko kufunika tizibwera kuti next time we are coming we are taking one value chain. Ichi mmapanga banji koma today we wanted to learn kuti who is Miss Joy. Pamene afika lero adusa motani tithokoze kuti munatilandira komanso motigaira zina mwanzeru experience imene madusamo. Yes. Chabwino ndimene tamalizira Malawi Agribiz podcast. Lero tinali kudimba kwenikweni timacheza ndi Miss Joy amene tamva mbiri yawo kuti ayenda motani kufikira pamene lero ali. Tamva zokhoma komanso opportunities amene ali mu ulimi. Tamva zimene zitha kuchitika kuti ulimi utheke muno Malawi. Akunena kuti ulimi siti kumachita ngati meti nkachitika kaleli chomwe chizolowezi. Ulimi masiku ano ndi business. Ukamayamba ulimi zinthu zingapo zimene ndatola kwa ine, ukhale uli ndi idea, udziwe chimene ukufuna kupanga. Afeka chitsanzo chimene ndikumasekabe mpaka pano kuti ngakhale kupasa 1 billion lero. Koma ngati ulibe nayo chochita, ulibe idea, ulibe passion, imene yonse itheka. Ndine Mwafongo
John Kisewe Mpakani. Malawi Agribusiness Podcasts.